if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. ওপেন কড়াকড়ির ভিডিওটি দেখতে আমাদের এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিতে হবে। এরপরে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এরপরে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করে আপনাদেরকে রাখতে হবে। এরপরে ছোট্ট একটি কমেন্ট করে দিতে হবে। কমেন্টে গিয়ে যাওয়ার পরে লিখবেন NICE নাইস VIDE ও নাইস ভিডিও লিখে জাস্ট এখানে কমেন্ট করে দিবেন। এরপরেই সেই ভিডিওগুলি দেখতে পারবেন। Welcome back. Today I'll show you the secret to making your mobile photos look like they were shot on a DSLR. First, import your picture. We will dedicate some time to whitening the facial skin tone to ensure a clean, bright appearance. Next, let's address the background. We'll navigate to the app's internal catalog, select a beautiful scene, and replace the original background. To finish it off with style, add a subtle blur effect before saving, export the file, and your editing is complete.